All right, let's continue from the previous video. So we are coding our station. The first part is done. The next, what we're gonna do is the next part. The simple thing is to copy this procedure, rename it to procedure 20. We call that 20. And let's see what's the difference here. So the place position must be changed. Okay, because we have only one place position, which is this, where the part is sitting right now. The next part, if we are too lazy to teach the position for the second part, third part, we're gonna make use of the offset instruction. So the next part is how many millimeter away from the place position. So we need to measure the length. So it's 400 millimeter in the y direction. So the width is 400 mm and the length is also 400 mm. So this is gonna be our offset. So the place position of the second part is, let me deactivate the measurement. The placing, okay, this is the placing position of the second part is the offset from the place position. The x offset is the same, but the offset in the y direction, positive y direction, must be added. Okay. What about line 77? This is the robot should be above this passing position. So we add also the offset in the y direction. So gonna apply this and delete this part and test our code. The process of every part is the same. Picking up from the same position, go to home, somewhere above the pallet, and release the part. That's for part 1. Part 2, also same, but let's take a look. Okay. I didn't change anything except line 77 and 78. So if you have 6 parts, you put 6 procedure and change the target position. Okay, but there's another way
which is shorter and increase the readability เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการที่เราจะเขียนเรียงกันสำหรับหนึ่ง procedure หนึ่งชิ้นงานนะที่เปลี่ยนไปก็คือแค่ตำแหน่งในการวางเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอ่มมันก็ควรจะมีตัวตัวที่เป็นตัวนับชิ้นงานถูกไหมว่าโอเคตอนนี้หุ่นยนต์ทำงานชิ้นที่หนึ่งจะใช้ target position อันนี้หุ่นยนต์กำลังทำงานชิ้นที่สองจะใช้ target position อ่าอันนี้ที่มันเปลี่ยนไปมันก็คือเป็นพวกค่า offset ในแนวแกน x ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เมื่อกี้เราใช้แค่แกน y แต่ถ้าเป็นพาร์ทที่เราจะต้องวาง ด้านหลังตรงนี้ก็ต้องมี offset ในแนวแกนลบ x ใช่ไหมแล้วก็บางทีอาจจะต้องถ้าเราวาง2 ชั้นเราก็อาจจะใช้ offset ในแนวแกน z ด้วยนะ ก็หนาขึ้นมาอีกเท่าไหร่ ก็มันจะเพิ่มความยืดหยุ่นในโปรแกรมของเรา ก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้ variable ที่เป็นตัวจำค่าต่างๆ แล้วก็เก็บค่าต่างๆ alright I told you a bit how to increase the flexibility and readability when it comes to minor details among different parts. So the only difference is the target position. What we can do here, okay, we need a variable which store the number of parts that we are dealing with. So we need a counter. So we need actually the number from 1 to 6. All right. So part number 1 has this target position. Part number 2 has another target or destination. So we gonna introduce a variable. So in Robot Studio, it's just var, stand for variable, and our variable is a number. So you just use this data type and a name, variable name. So let's use counter. Okay. At the beginning of our code, so counter is set to 1. So the assignment operator is colon and equal sign. Okay. What else needs to be changed or stored during operation? So we know that there's offset in X and Y direction. So let's define another variable, also num is a number. Let's use X offset. Maybe I change this to capital like this. Okay. And also Y offset. Maybe you need Z offset. Okay. Okay, this part we don't we might need to write a comment. Okay, initialization. Okay, we set our station.
Okay, and this program is gonna run for only for 6 times. So what we can do, is to use a while loop to control that if the counter is less than 6, continue. If greater than 6 or equal to 6, stop the program. So I'm gonna use this loop while counter less than equal to 6, do something. Okay. If okay เดี๋ยวตอนนี้จะอธิบายนิดนึงก็เราประกาศตัวแปร4 ตัวเพื่อเอาไว้เก็บค่าแล้วมันก็จะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยระหว่างที่ operation นะแต่ที่หุ่นยนต์มันทำงานไปนะแล้วโปรแกรมเนี้ยมันจะทำงานแค่6 ชิ้นใช่ไหมใน1 รอบคือทำงานแค่6 ชิ้นการใช้ while loop เนี่ยมันก็คือจะเป็นการ control ว่าฉันจะทำงานแค่6 ชิ้นนะถ้าเคาน์เตอร์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ฉันยังทำงานอยู่นะและในระหว่างที่เคาน์เตอร์มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ6ถ้าเคาน์เตอร์เท่ากับ1มันจะเกิดอะไรขึ้นโอเค inside the while loop we specify what happen if counter is equal to 1 or equal to 2 and so on okay if counter equal to 1 okay do something so if counter equal to 1 our offset in x direction is equal to what equal to 0 because this is our first part and the place position is exactly at this point and we just declare that okay x y and z offset is equal to 0 okay I guess you might already know what happened if counter equal to 2 what you should do okay if let's say if this part is your second part so the offset is only in the positive y direction okay x remain the same so you put let's try this up to 2 parts okay if counter equal to 1 we assign offset values in x, y, and z direction. And you should call a procedure. Let's create a new procedure. Let's call path or let's make it another name. Let's call it palette. Okay, it can be any name. Okay, but it has the red line under because this variable is not defined yet. Gonna make it soon. This okay, and we need a procedure called palette. Okay, now the error is gone. The poset inside the palette is just pick and place process, right? Okay, we can reuse this
but we need to change it later. Okay, the same thing. The only difference is the only place position. So this place position, we gonna use offset from place position with our define offset. So we put, instead of putting number, we use a variable. Okay. Um, okay. And when the program when the process start from line 26, go down. Okay, reset conveyor, reset gripper, move to home position, set the counter value to 1. Okay, 1 is less than 6. Okay, at line 38, 1 is less than 6. Okay, let's go inside the while loop and counter is equal to 1. Okay, we assign offset values and go to the pallet procedure. Okay, we turn our conveyor on. When conveyor is ready, pick apart, set gripper on, blah, 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 and we place it. Okay, and release on to the pallet. And then at the end of this procedure, the program, the counter, is somewhere here. It's at line 44. The counter is not yet updated because we gonna move to the next part, which is part 2. So at the end of the pallet procedure, we need to update counter. Okay. Counter is assigned to counter plus 1. Okay. Now the counter is updated to 1 plus 1 equal to 2. And line 46 is executed. Okay. And the same procedure is called, but different offset values. Okay. I think we should try it. Okay. Apply and play. Yep. Small error here. Okay, by the way, the program is reading. You see the counter, the cursor is moving up and down. Okay. ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการเขียนให้มันกระชับนะเพราะนั้นคุณเขียนแค่นี้เองเขียนแค่บรรทัดที่26จนถึงบรรทัดที่84แค่นั้นแพ้10กับ20คุณสามารถลบทิ้งไปได้เลยนะโอเคแล้วก็มันมี error นิดนึงตรงนี่การที่เราจะวางชิ้นที่2นักศึกษาสังเกตนะว่าเอ่อเขาจะอ้างตอนที่เหมือนอยู่รอบน
palette แป๊บหนึ่งที่ก่อนที่จะวางเนี่ยมันใช้ตำแหน่ง place เพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งรอก่อนที่จะวางมันก็ควรจะมี offset ไปด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปแก้นะโอเค small improvement here so I put offset put y offset and you can uh, okay let's do this that's fine ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ okay let's try by the way there I have so many guests today so you might hear some short conversation between my colleagues and me so apologize for that Yep. That's our program. Yeah, that looks very nice. So we don't need this, or you can put a comment. Okay. I'll explain the homework in the next video. So stay tuned. See ya. Bye.